If you are new to this channel, please don't forget to subscribe. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano magbayad ng electric bill using your GCASH app. Bago natin simulan, meron lang dalawang bagay na kailangan nating ihanda. Una is yung copy ng electric bill at pangalawa naman is yung cellphone natin na merong GCASH app. Kung handa ka na, simulan na natin. Una, kailangan nating i-open yung ating GCASH application. Then next, click Pay Bills. Sunod naman, hanapin natin yung electric utilities. After ng electric utilities, hanapin naman natin yung pangalan ng electricity provider natin. Dito makikita natin yung iba't ibang pangalan ng mga electricity provider sa iba't ibang lugar. Pag nakita mo na yung electricity provider mo, click mo lang yung heart button. Wait lang natin na mag-load. Then next naman is yung payment details. Dito naman sa payment details, kakailanganin na natin yung copy ng electric bill. Aside sa personal information natin, kailangan din natin yung reference number, meter serial number, at yung amount na babayaran natin. So yung reference number is makikita natin sa upper left, meter serial number naman sa may middle banda, and last is yung amount, which is makikita both sa upper right at lower right. Konting reminder lang pala, dapat exactly the same yung mga numbers na kokopyahin natin dito at ilalagay natin doon sa payment details. So first is yung reference number. Again, kailangan sakto at parehas yung nakalagay na number dito sa nakasulat sa ating electric bill. Medyo mahaba ang number kaya dapat i-double check rin natin. After natin mailagay yung reference number, next naman is yung personal details. So last name, yung ating first name, then next yung ating middle initial, then sunod meter number, yung ating contact number kailangan rin, yung amount ng bill. So last is yung email address natin. Pagtapos na natin to, i-check lang natin ng mabuti, make sure na parehas yung mga details. Pag okay na, click lang natin yung next. Then susunod, lalabas yung ating confirmation page. Review natin ulit yung details. Pag okay na, confirm. And ayan. Tapos na po tayo. Makikita natin dito yung reference number, yung details kung ilan binayaran natin. And tapos na po. Click lang natin dito yung done. And by the way, makaka-receive din pala tayo ng email regarding the payment. So, ayan. Tapos na po tayo. Done and okay lang. Makikita po natin na yung ating previous balance ay nabawasan na
So, new balance po natin is deducted na nung bill na binayaran natin. Makaka-receive rin po tayo ng text message. And take note na yung payment po is mapaprocess next business day pa. Hanggang dito na lang po muna. Thank you for watching this video. Bye!